Good morning, Your Excellencies, respected guests, esteemed speakers, ladies and gentlemen, welcome in Riyadh for the second edition of Social Football Summit Saudi 2025. The event is organized by SFS and Lega Calcio Serie, and it's held once again here in Riyadh for the final of the Super Cup Italian. As you have seen just in this opening video, this event represents the continuation of a journey that began earlier this year in January 2025 with the first SFS Saudi edition. That inaugural edition marked the start of a meaningful dialogue between Italy and Saudi Arabia through football, a dialogue that goes beyond the pitch, touching institution, finance, business, innovation, and the people-to-people exchange. Today, on the occasion of the Italian Super Cup, we are proud to continue that momentum, just right here in Riyadh, and we are also delighted to underline that this event is also developed in collaboration with the Italian Embassy in Riyadh, the Italian Trade Agency in Riyadh, the Ministry of Sport, and the Ministry of Investment of Saudi Arabia. And so we are very happy to welcome them and to say thank you to them for the help and for the assistance. I'm just, allow me to briefly introduce myself. I'm Riccardo Nesuti, I'm your presenter today, and I'm a senior media advisor with over 20 years of experience in the football industry, where I have worked for some clubs like AS Roma and Fiorentina, and for some top international players. So for me, it's a really great privilege to be and to guide today's conversation on how football continues to evolve far beyond the pitch. In fact, the title of today's conversation is Italy and Saudi Arabia in Football Beyond the Match. And over the next 2 hours, we are going to explore how football connects as a strategic platform for cooperation between our two countries, Italy and Saudi Arabia. Before we start, a quick note, because for the audience, because today's conference will be held mainly in English, but some speeches will be held in Italian and Arabic. So simultaneous translation is available here in the room. You can find on the chairs the headset, and so you can use them. So let's begin the conference, and welcome again to everyone with the welcoming remarks. And it's my honor to invite our respected guest for the welcoming remarks, who will set the stage of today's conversation. And first of all, it's my privilege to invite His Excellency Carlo Baldocci, the Ambassador of Italy to the Kingdom of Saudi Arabia, to deliver his speech. Welcome, Ambassador. Thank you so much. Please, the stage is yours. One second. Her Excellency Ghandourah, esteemed representatives from the Ministry of Sport, esteemed representatives from the Ministry of Investment, dear friends from Lega Serie and from the finalist teams, dear guests, dear ladies and gentlemen. It is indeed a great pleasure to welcome you today to the second edition of the Social Football Summit Saudi edition, which celebrates not only football, but the enduring and forward-looking partnership between the Kingdom of Saudi Arabia and Italy in the sports sector. We started the year talking about sports and football, and we are ending in the same way. And this is not a coincidence. It's just a bit colder, I should say. Let me give an example. We hosted the Giga Investment and Business Forum at the end of November on the occasion of the visit to Riyadh by our Deputy Prime Minister and Minister for Foreign Affairs and International Cooperation, Honorable Antonio Tajani. It was a huge success. Almost 1,500 participants from the Italian and the Saudi side, an incredibly high number of B2B meetings. In the framework of the forum, one of the most attended and lively sessions was precisely the one dedicated to the sports and culture industries. Many Italian companies
are looking at the kingdom with growing interest in all sectors, but sports sector is among the most closely watched. And it's easy to understand, because sports means meeting between cultures, bonds between people, inclusion, sustainability, but also infrastructure, talent training, new technologies, economic growth. And today's presence in terms of Saudi and Italian institutions, companies, professionals and clubs is a clear sign of the growing strategic relevance of football as a bridge, as a real bridge between our two countries. Football as a universal language that cuts across national boundaries, cultural differences and generations. Saudi Arabia and Italy deeply share the ideals that football embodies: passion, discipline, teamwork, respect, innovation. Innovation in the respect of heritage and tradition. Saudi Arabia's hosting of the Supercoppa for the 5th year is a testament to both the Kingdom Vision 2030 for international engagement and its outstanding investment strategy in sports. You have achieved incredible success in such a short time. For Italy, the Supercoppa represents an opportunity to showcase the heritage, quality, ambition and innovation of Serie A on a worldwide scale. Building on this event turns into a strategic forum where diplomacy, business, people and sport come together to promote medium and long-term partnership and bilateral dialogue based on top-notch knowledge, a vibrant market and a long-term development strategy. Today, we will talk about what happens off and beyond the playing field to think about a football future shared between Italy and Saudi Arabia, with a special attention to hosting big events, entertainment, development, together with some business and professional testimonials from those who have made football their life. Let this event be not only a celebration of a great sport, but the continuation of successful projects and the building of new important stories. I want to thank the Saudi institutions for the continuous dialogue, collaboration and joint commitment that made 2025 an incredible year for our bilateral relations, which compels us in a good way to think even bigger for 2026 and the years to come. I want also to thank the Social Football Summit, Lega Serie A and the Italian Trade Agency for this effort. As we say in Italy, a winning team should not be changed. And with this second edition, we have shown that we can continue to do great things together. Thank you very much and enjoy the event. Thank you so much. And it's now my privilege to invite Mrs. Ghandourah, the Deputy Minister of Sport for International Relations of Saudi Arabia, to address us. Please. Thank you. If you allow me, I will have my speech in Arabic. أصحاب السعادة، الضيوف الكرام، الزملاء، السيدات والسادة، صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم في الرياض. اسمحوا لي أن أستهل كلمتي بتوجيه الشكر إلى سعادة السفير كارلو بالدوتشي على كلمته وعلى ما يبديه، وسفارة جمهورية إيطاليا من قيادة مستمرة في تعزيز العلاقات بين إيطاليا والمملكة العربية السعودية، ليس في كرة القدم فحسب، بل عبر الثقافة والأعمال والتواصل بين الشعوب. كما أود أن أشكر قمة كرة القدم الاجتماعية ورابطة الدوري الإيطالي Serie إلى جانب وكالة التجارة الإيطالية على إقامة هذا الحدث الرائع في الرياض، وعلى صياغة حوار يعكس على المكانة الحقيقية التي تحتلها كرة القدم العالمية اليوم، وتفتخر وزارة الرياضة بأن تكون شريكاً استراتيجياً في هذا الحوار. يحمل عنوان فعالية اليوم اسم ما بعد كرة القدم. وفي المملكة العربية السعودية فإن هذه العبارة ليست طموحاً مستقبلياً، بل وصفاً دقيقاً للواقع. فعلى مدى السنوات القليلة الماضية لم تعد كرة القدم مجرد لعبة تمارس في عطلات نهاية الأسبوع،
بل أصبحت جزءاً من منظومة متكاملة لبناء مجتمع نشط واقتصاد متنامي وعالم أكثر ترابطاً. ولم يحدث هذا التحول بمحض الصدفة، ففي إطار رؤية السعودية 2030 منح قطاع الرياضة تكليفاً واضحاً للانتقال من كونه نشطاً ممولاً حكومياً إلى قطاع مستدام واحترافي يخلق فرص عمل ويجذب الاستثمارات ويحفز المشاركات المجتمعية ويحقق التميز على المستوى العالمي والدولي. وقد باتت النتائج اليوم واضحة وقابلة للقياس. في عام 2017 لم تتجاوز نسبة السعوديين الذين يمارسون النشاط البدني أسبوعياً 14%. أما اليوم فقد وصلت هذه النسبة إلى 59%. وفي كرة القدم تحديداً توسعت قاعدة المشاركة عبر المدارس والأندية المجتمعية والأكاديميات والمسارات الاحترافية، حيث يشارك اليوم نحو 300 ألف طالب في دوري المدارس إلى جانب 90 ألف شاب وشابة ضمن برنامج اكتشاف المواهب المبكرة في أكاديمية مهد. وهذا هو المعنى الحقيقي لما بعد كرة القدم على مستوى القاعدة. أما على مستوى النخبة فقد كان التحول مدروساً وبالقدر ذاته من الجدية. دخلت كرة القدم السعودية مرحلة احترافية جديدة تقوم على الحوكمة والشفافية والمساءلة. وخلال الموسمين الماضيين تجاوز الحضور الجماهيري لدوري روشن السعودي 2.5 مليون مشجع بزيادة 14%، ونمت إيرادات الرعايات بنسبة 136%، وارتفعت إيرادات حقوق البث الإعلامي نحو 16%. وأصبح الدوري السعودي يبث على أكثر من 180 دولة وبعدة لغات. هذا النمو لم يكن مدفوعاً بالزخم الإعلامي فقط، بل كان نمواً قائماً على الأنظمة، فمن خلال إصلاحات مثل تراخيص الأندية ولوائح الاستدامة المالية ومركز التنمية لاستقطاب اللاعبين تم رفع المعايير داخل الملاعب وخارجها مع ضمان الانضباط على المدى الطويل. ولهذا السبب تم حتى الآن تخصيص 11 نادي ضمن أطر واضحة للحوكمة وإشراف المستثمرين والمساءلة بعد البيع، فيما تستعد أندية أخرى للانتقال إلى المرحلة التالية. وبالنسبة لنا فإن الخصخصة لا تعني البيع الأصول فقط، بل تعني اختيار شركاء يمتلكون الخبرة والرؤية طويلة المدى واحترام هوية الأندية. وقد أثبتت كرة القدم أنها بوابة حقيقية، بوابة إلى السياحة الرياضية، حيث استقطبت الفعاليات الكبرى منذ عام 2018 أكثر من 3.5 مليون مشجع، وأسهمت في إنفاق سياحي تجاوز 22 مليار ريال سعودي، وبوابة إلى اقتصاد رياضي الأوسع الذي نما من 5 مليارات في عام 2016 إلى 32 مليار ريال اليوم، والمتوقع أن يصل إلى 80 مليار بحلول 2030. وبوابة إلى الشمولية والمشاركة، فقد ارتفعت نسبة مشاركة المرأة في الرياضة من 7% في 2017 إلى أكثر من 43% اليوم. ولدينا في المملكة حالياً 40 منتخباً وطنياً نسائياً في 25 رياضة ضمن مسارات تنافسية واضحة، مع إتاحة متكافئة للمرافق والتمويل والفرص. إن هذا التقدم لا يهم المملكة العربية السعودية فحسب، بل يهم كرة القدم العالمية بأسرها. فكرة كرة القدم تزدهر عندما تنتقل الأفكار عبر الحدود. لقد تعلمنا الكثير من الإرث الكروي العريق لإيطاليا وثقافة الأندية والخبرة التجارية، ونرى فرصاً واعدة للتعاون عبر الدوريات وتطوير المواهب والتحكيم وتجربة الجماهير والإعلام والسياحة. وهذا هو الهدف الحقيقي من لقائنا اليوم. ليس الحديث عن كرة القدم بوصفها رمزاً، بل بمناقشتها بوصفها بنية تحتية، بنية تحتية للثقافة، بنية تحتية للأعمال، بنية تحتية للتواصل. ومع تطلعنا إلى مستقبل من كأس آسيا 2027 إلى كأس العالم
2034 وما بعدهما، فإن طموحنا لا يقتصر على استضافة الفعاليات، بل يتمثل في إسهام في منظومة كرة القدم العالمية بطريقة احترافية ومنفتحة ومستدامة. ولهذا أدعوكم اليوم إلى حوار صريح، اطرحوا الأسئلة، تحدوا الافتراضات، استكشفوا فرص الشراكة، لأن مستقبل اللعبة لا يصنع داخل الملعب فقط بل فيما يتجاوزه، ويسعدنا أن نكون جزءاً من هذا المسار المشترك. شكراً لكم، ولا أتمنى لكم لقاء سعيد. شكراً لكم. Thank you so much, Mrs. Ghandourah, to share your speech. And now it's my honor to invite Mr. Luigi De Siervo, CEO of Lega Calcio Serie, to share his speech with us. Welcome. Thank you, distinguished guests. Good morning, everyone, and thank to you for being here. We are very proud once again to be in Saudi Arabia for the 38th edition of the Italian Super Cup. This journey began in January 2019 when we welcomed 65 enthusiastic fans in Jeddah for the final between Juventus and AC Milan, decided by the goal of the GOAT, Cristiano Ronaldo. It was a long-term vision that brought us to Saudi Arabia, even before the major sports investment boom in the kingdom. Today, with our 5th edition in Riyadh, we present a stronger competition, featuring 2 semi-finals and 1 final. Congratulations to Napoli and Bologna for having won against 2 top clubs as AC Milan and Inter Milan, and having the right to play the final this evening. Tonight, we'll see the 2 best teams of the last season. Please enjoy the promos.